こっちこっちなあ、行ってみようぜ。怖いよ。帰ろうよ。大丈夫だよ。行こう。早くこっちにおいでよ。早く早くこっちにおいでよ。こっちに。Chapter 12 Wandering. Where are we? Well, I see the ghost boy right over there. All of these beautiful flowers. While we walk over there, that was some pretty heavy stuff. I felt so bad for Yuko. She lost her brother. She lost her father. She couldn't help but feel alone. But she just needed a wake-up call that she was not alone. She thought she was, but she wasn't. She had Faye, and she had us. Obliged to meet you, Yuko. And we'll do everything that we can to save your brother.僕はユーゴ、ユウコの兄だ。ああ、僕の肉体はエデン症候群になって眠っている。君と同じだ。My body succumbed to Eden syndrome and still sleeps. I am like you. いや、君とは違うな。僕は完全な電脳体だからね。No, I am different. My body is completely cyber. とにかく妹を侵食から救い出してくれてありがとう。Anyway, thank you for saving my sister from erosion. 僕も優子を侵食から守ろうとしていたけど、君がいなければあのまま取り込まれてしまったはずだ。I also tried to save her, but had you not been there, she would have been devoured. まさかあんな方法があったとは。君のコネクトジャンプには本当に驚かされる。Your means of doing so had never occurred to me. Your connection jump was quite the surprise.
しかし君がイーターとつながってくれたおかげでこうして会うことができた。 And it was because you connected with the Eater that we were able to meet like this. そう、僕が君を呼んだんだ。君はそれに応えてここへ来てくれたんだろ。 That's right. I called out to you. You responded and came here, yes? 気がついたらここにいた。何が起きたかわからない。 You just woke up here? You don't remember what happened? それは災難だったね。僕が呼んだせいもあるだろうけど。 That is tragic. That may be in part be because I called you. 誰かの呼び声に応える。君にはそういう力が備わっているんじゃないかな。 To respond to someone's call, you have that power, do you not? ここがどこなのか気になるかい？ Aren't you curious where here is? ここはとあるネットワーク上に存在する特殊な領域だよ。君と会うために僕が急ごしらえで用意したね。 This is a special area found on a certain network. I hastily created it in order to meet with you. 君は僕の呼び声に無意識化で応えてそのネットワークにアクセスした。 You subconsciously responded to my voice and accessed this network. 君の中に僕のかけらがある。断片化された僕のメモリが。 Within you lies a fragment of me. It's a piece of my memories. それを通して声を届けることができた。嬉しかったよ。君が持っていると知ったときは。 That is how my voice reached you. I was so happy when I learned that you had it. ただそのせいでいろいろと迷惑もかけたと思う。 But it might have caused other problems. ここへ来て君が体験した妙な出来事はすべて断片化された僕の記憶の影響で見たものだ。 The strange things you've experienced here, they're all the effects of my memory fragments. 他にも似たような体験を君はしているはず。それらは僕の記憶の断片が引き寄せていた。 You must have had similar experiences. They were the result of my memories drawing you in. かくいう僕も本体と思い込んでいるだけの少しばかり容量の大きな断片で。 I too have a few large fragments that make me reflect a lot on my physical body. 君にとっては迷惑そのものなのかもしれないな。 This might have been troublesome for you. You're the ghost of the pale boy? 僕の断片がどんな姿で現れていたか知らなかったけど。 I don't know what form my fragments take, but なるほど、幽霊か。相当不気味がられているんだな。優子や特にノキアを怖がらせてしまって。 I see. A ghost. That must be very unsettling. I bet it frightened Yuko and Nokia. 君に迎えが来たよ。驚きだな。どうやってここを見つけたんだろう。 Someone's come for you. I'm surprised. How did they find us? とても深く強く君とつながっているらしい。 She has a very deep, very strong connection with you. 僕の声に応えてくれてありがとう。君に会えて本当によかった。優子やノキア、新たに伝えてほしい。僕は大丈夫だと。だから僕を探そう。
Phew, I got through. Where the heck have you been? 大丈夫ですか？何かトラブルですか？ Ami, are you okay? Was there a problem of some sort? おいおい、いっぺんに質問してやるなよ。 Hey, ask the questions one at a time. 1週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかもあんな別れ方になって心配して当然です。 We haven't been to make contact for over a week, and considering the way we parted, naturally we were worried. ああ、はいはい、わかったわかった。とにかく無事でよかったじゃねえか。 Okay, okay, I get it, I get it. Anyway, it's great to see Ami still in one piece. 詳しい話は直接会ってから。それでいいだろ。 We can handle the details when we meet up in person. Is that okay? それじゃ今から中野で会おう。早く事務所に戻りたいだろうし。 Okay then, let's meet up in Nakano. I bet Ami wants to get back to the agency. じゃあ後でな。 See you later, Ami. It seems I had everyone worried about me. Let's get back to the agency. おかえりなさい。 Ah, Ami, welcome home. よかった。本当によかったです。怪我はしていませんか？体に異常は？一体どこで何してたんですか？ Thank goodness. Oh, I'm so glad you're okay. You're not injured? You're alright? Where were you and what were you doing? だからいっぺんに質問してやんなっての。 Like I said, ask the questions one at a time. そいつは無理な相談ですぜ、新たの旦那。ゆうこっちってば、この子が消えちゃってから超心配してたんだから。 You should have seen Yuko when Ami disappeared. She was so worried. 誤解しないでください。 Don't get the wrong idea. お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になられたせいで、この1週間目覚めが悪かっただけです。 You vanished before I could say a proper thanks, and I've slept badly all week. That's all. 行方不明になるなら、ちゃんと私がお礼を言ってけじめをつけてからにしてください。 If you're going to disappear, let me say thanks first so we can end things properly. オタク、そのツンデレレベル高すぎだろ。 Isn't this hard to get act a bit beneath you? ともかくあの時はありがとうございました。 Anyway, thank you so much for what you did. 心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ。京子さんもずっとお前を探してた。 We weren't the only ones that were worried. Kyoko kept looking for you the whole time. ただちょっと前から連絡が取れねえんだ。 But she went off the radar a little while ago. 無事に帰ってきたこと、京子さんに伝えておいたら。君のデジバイスからなら連絡取れるかもよ。 Would you tell Kyoko that you're safe and back with us? You should be able to reach her with your Digivice. オタクのデジバイスでもダメか。 You're not having any luck with yours either. 京子さん、どこ行っちゃったんだろう。 Kyoko, just where did you get off to? The government is rushing to respond to the mysterious phenomenon that is still blanketing the greater Tokyo area. We asked specialists about this strange phenomenon, which makes it seem like victims have become lost in some kind of virtual world and... 外見ただろ。あれ以来、世界が変わっちまった。 Have you looked outside? The real world has been changing ever since. テレビだってこのニュースばっかやってやがる。何も知らない自称専門家さんが毎日ご公説垂れてるよ。
This is all they can talk about on the TV news. Know nothing experts have theory after theory. 次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフトが起きています。収束する気配はありません。A major digital shift has been occurring since the dimensional door opened, and it's showing no signs of resolving itself anytime soon. デジモンたちも現実の東京を自由に闊歩している。And Digimon are wandering free around Tokyo. デジモンが実体化するのはまだいい。まずいのはイーターだ。あいつらは見境なく人を襲うからな。I'm not worried about the Digimon, it's the eaters who are attacking people indiscriminately. くそ、俺がもっと早く止められていれば。Ugh, if only I could have stopped them faster. もう、あらた、それはいい子なしって決めたじゃん。We already said we weren't going there, Arata. こんな悠長なこと言ってられっか。この瞬間も誰かがイーターに襲われてるんだぜ。How can you be so casual about this? Eaters are attacking people as we speak. それはそうだけどさ。That may be true, but そういえば岸辺ロードナイトモンだっけ？まだ見つからない感じ？ and then there's Kishibe, Lord Nightmon, right? Still totally on the loose. はい。まだ足取りがつかめません。That's right, we still haven't picked up her trail. 上城の CEO 岸辺理恵はハッカーに拘束された。事実を知らないマスコミはそんな憶測を報道していますが。Hackers have abducted Ria Kishibe, the CEO of Kamishiro, or at least that's what the idiots in the media are speculating. 何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。ハッカーを悪者にしておけばオールオッケーみたいな。Doesn't matter what it is, hackers are responsible for all the bad things that are happening. Everyone's happy to paint them as the 無 villains. 理もねえけど、日頃の行いが悪いのは事実だし、実際ハッカーが失敗したせいで被害が出てるんだ。It's no big surprise, usually hackers are up to no good in their day-to-day activities, but this time the real harm came when the hackers failed. だからそれは。それよりオタクが行方不明の間、一体何があったんだ？聞かせてくれよ。But what about your disappearance? What happened? Tell us about it. なんとも言えねえ話だな。全部が全部幻ってわけでもなさそうだ。You can't explain it. Surely it wasn't all just a dream or anything. 本当に兄さんに会ったんですか？ Did you really meet my brother? 兄さんはエデン症候群になってセントラル病院でずっと意識不明のまま眠っているんです。 He lies in Central Hospital, unconscious and in a coma after succumbing to Eden syndrome. その兄さんと会話ができたなんて。 And to think you talked to him. エデンのアバターのようなものだったんだよね。 Was it like he was an avatar from Eden? 私を助けてくれてありがとうと、そう兄が言ったんですか？ He thanked you for helping me? My brother said that? お兄ちゃん。私、兄を救いたい。エデン症候群の治療法を見つけ出します。 I want to rescue him. I will find a cure for Eden syndrome. ひいてはそれがたくさんのエデン症候群の患者を救い、父が産んだエデンを救うことにつながるから。 It will save the countless people who suffer from Eden syndrome and save the Eden my father built. そのためにも私はもう一度あの人に会って決着をつけます。岸辺理恵、いえ、ロードナイトモンに。 To that end, I must find that person and finish things once and for all. Let's find Ria Kishibe. I mean, Lord Nightmon. あの人は父の死に必ず関わっている。それにイーターのことも詳しく知っているはずです。
She must be involved in my father's death, and I'm betting she knows more about the Eaters too. 俺も岸辺は許せねえ。あいつはハッカーの存在を都合よく利用してやがったんだ。I can't forgive Kishibe. She used the existence of hackers to her own personal gain. ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモンなんだろう。強力なデジモンやイーターに対抗する手段見つけねえとな。Royal Knights are high-level Digimon, right? Gotta find a way to fend them off, and the Eaters too. 私はデジモンたちが気になるかな。 I'm worried about the Digimon. いきなりこんなことになってパニクってる子もたくさんいるみたいなんだよね。わけわかんなくて怯えて暴れたり。They're probably panicking due to all the sudden changes. They don't know what's going on and might lash out in fear. このまま放っておいたら人間とデジモンが本当に戦争を始めちゃうかもしれないって。 Left as things are, an actual war might break out between humans and Digimon. オメガモンはそれを止めたいって言ってる。私たちリベリオンズはオメガモンを手伝う。 Omnimon says he wants to put a stop to that, and so the rebels are gonna help Omnimon. つまりラブラブデジモン絆大作戦マックス発動だ。 In other words, it's time to execute the Super Love Digimon strategy to the max. どうやらやりてえことをいややらなきゃいけねえことが決まったみたいだな。 It seems we've decided what we want, no, what we have to do. What was that? Ami? おいお前 Hey, Ami. 大丈夫なんですか？ Are you okay? 反電脳体か。 Hey, you're half cyber body. この規模のデジタルシフトが起きてんだ。オタクの体にも影響が出ちまってるのかもな。 There is a large-scale digital shift taking place. It might be affecting your body too. 刑事さん。おお、やっぱりここに集まってたか。I should have figured you'd all be here. 京子さんは留守ですけど、どうかしたんですか？ Kyoko isn't here. Can we help you with something? いや、用があるのは。Well, I actually came to see. 俺だろ。 It's me, right? よくわかったな。You figured that out quick. そろそろ来る頃だと思ってたんだ。例のハッキングの件についてだよな。 I thought you'd come for me sooner or later. It's about that hacking case, right? ああ、間もなくお前、真田新が指名手配されることになっている。Yes, before long, you, Arata Sanada, will be on the wanted list. どうしてそんなことに？東京中を停電させたこの間のハッキングで令状が出たんだ。それに上白 CEO 失踪の件でもな。 A warrant came during the blackout, and then there was the disappearance of Kamishiro's CEO. 待ってください。ハッキング行為は事実ですが、あれには正当な理由が。リンさんの失踪についても。 Wait, sure, he was hacking, but he had just cause. And as for Miss Rie's disappearance... わかってる。だが上はそれらの件で真田新を重要参考人として取り調べるつもりでいる。 I know, but my superiors want Arata brought in for questioning, as a person of interest. ここらで分かりやすい敵をでっち上げて世論のパニックを抑えようって魂胆だろ。 They've selected a scapegoat in the hopes of easing public panic, right? お偉方の考えそうなこった。 That's how the big shots think. 悔しいがその通りだ。だが俺は京ちゃんから事情を聞かされている。 I'm sorry to say it, but you're right. I've heard the facts from Kyo-chan, though. 今東京で起きていることについても
君たちほどではないが、多少なりとも理解しているつもりだ。I might not know as much as you kids, but I'm starting to get a handle on what's been going on throughout Tokyo lately. 必ず俺が上と話をつける。だから真田、ここはおとなしく警察の保護を受けてくれ。いいな。I will have a word with my boss, so Arata, your job is to stay here under police protection, okay? 嫌だ。 That sucks. おいおい、逃げたりしたらそれこそ上の思うツボだぞ。 Hey, run out on us and you'll be in it even deeper. お前はまだ未成年なんだ。大人の言うことを聞いてくれ。 You're still a minor. Listen to me. I'm an adult. ねえ新さすがにここは刑事さんの言う通りにした方が良くない？ Hey, Arata, wouldn't it be better to do what the detective says for a change? それにそもそもは私の救出を目的とした作戦で実行されたハッキングです。 Besides, the reason he was hacking in the first place was all part of a plan to rescue me. 一連の事件には私たち全員が関わっている。いわば私たちは共犯。新さんが罪を問われるなら私たちも同罪のはず。 All of us are involved in these cases. We're all equally guilty. If you want to question Arata, then we should all share responsibility. おいおい、上白優子さん。話がややこしくなってますけど。 Whoa, hey Yuko, this is getting a bit too messy. これは事実です。あなた一人が負うべき責任じゃない。かっこつけるのはやめてください。 It's the truth. You shouldn't have to bear this all alone. Stop trying to be so tough. そういえば、オタクは優子だったな。なら、俺が言いたいことはわかるだろ。 But then again, you were Yugo. You'll know what I'm about to say. 最終的に誰かがケツ拭いてくれるって期待して一人で突っ張ってたわけじゃねえんだわ。 I'm not trying to take a stand, waiting for someone to cover for me. それに全員が警察に目つけられてどうすんだよ。 What happens when the cops finger all of us? 俺らにゃやんなきゃいけねえことがあんだろ。 There's some stuff I have to do, right? 今のは聞かなかったことにしてくれよ、又吉さん。ま、言われなくてもそうしてくれるとは思うけど。 Let's pretend that outburst just now never happened, Detective Matayoshi. You probably would have anyway. 優子たちが共犯ならあんたもだよな。京子さんから事情聞いちゃってるんだし。 If Yuko and the others are guilty, then so are you. You got information from Kyoko, right? 何の話だ？ What? What are you talking about? すまん。伊達がまた何かやらかしてないか心配でな。気もそぞろで聞いてなかった。 Sorry, I was thinking about whether Date was up to anything illicit again. I was distracted and wasn't listening. 助かるよ。あと悪いけどやっぱあんたの話には乗れねえわ。 Thanks, and I'm sorry, but I can't go along with your suggestions. あんたみてえないかつい大人に保護されるなんてまっぴらごめんだからさ。 Me, under the protection of a stodgy old adult like you? Yeah, that's not happening. 勝手なことばかり言いやがって。あのな、今は強がり言ってられる状況じゃないんだぞ。 You're not afraid to speak your mind, kid. Still, you're not in any position to be tough, you know. そんなんじゃねえよ。警察が事情を話して分かってくれる相手だとは思えないんでね。 That's not it. I don't think the police will understand my story. まあ、あんたのことは信頼してるけどさ。 I guess I trust you, though. つうわけで、これから晴れて全国指名手配犯ってわけだ。また一つ俺様レジェンド達成ってか。上等上等。 So I'm a wanted national fugitive now. One more item off my bucket list. Excellent. けど、もうオタクらとは一緒にはいられねえな。 But that means I won't be able to stay with you all anymore.
て真田、勝手な真似するんじゃない。 Hang on there, Sonata. Don't do anything foolish. ばっかじゃねえの。待てっつわれて待つハッカーなんていねえっつ。Now, who's the fool? When have you ever heard of a hacker backing down because someone told them to stop? 自由にデジモン呼び出せるのは便利だな。これなら俺余裕で逃げ切れんじゃねえの。It sure is handy being able to summon up Digimon at will. With this, I can get away no problem. そうだ。 Oh yeah, that's right, Ami. オタクマジでお人よしすぎだから、その面倒な性格ちっとは直しとけよな。 You really are too soft-hearted. I'd get that fixed if I were you. そんじゃあな。オタクらと遊ぶの結構楽しかったぜ。あばよ。 Alright then, it was pretty cool hanging out with you all. Ciao. 待て真田。新た、なんでどうしよう。新たさんが罪をかぶってくれるおかげで、私たちはこれまで通り自由に動けます。これで事件の早期解決も望める。 If Arata looks guilty, then the rest of us are free to move about as before. We need to hurry up and solve the case as soon as we can. 事件が解決すれば、新たさんの冤罪を証明できるはず。それが新たさんの狙いです。 Solve it and we can prove Arata's innocence. That's what he's trying to accomplish for us here. そういうこと？それならそう言ってよ。めんどくさい、水くさい、かっこつけあなた。 What? Really? If that's it, then he should just say so. What a pain! And such a poser! Arata, you grandstanding buffoon? 確かにあのかっこつけようはもはや病気の域ですね。 He certainly is grandstanding. It's like an affliction with him. ですが、そのために背負ったリスクは大きい。あなたさんの覚悟、無駄にはしません。 But he's taken on a big risk. We won't let that be in vain. そうだね。私たちは私たちにやれることをやんなきゃだね。 You're right. We have to do our jobs too. 私はリエさんの行方を追います。何か分かったら連絡しますので。 I'll look for Miss Rie. I'll be in touch if I find anything. 私はデジモンラブラブ絆大作戦マックスを敢行しつつ、デジモンたちから情報とか友情とか愛情とか集めてみるね。 I'll work on the super love Digimon strategy to the max, collecting info, friendship, and love from the Digimon. What should I do next? I guess I'll be doing whatever I can.